is testament to the transformative nature of the Kibra Public Policy Repository. In addition, the Institute coordinates the Kenya Think Tanks Forum and provides a platform for a structured exchange of ideas between think tanks and the government. Through this, Kibra has co-hosted 4 annual Kenya Think Tanks Symposium that focus on topical policy themes. Ladies and gentlemen, looking ahead, the Kibra vision remains steadfast for forward thinking. We are committed to intensifying our efforts in evidence-based policy formulation, advancing innovation, and harnessing power of vigorous research to provide actionable insights for sustainable development. This involves a continuous dedication to staying ahead of the curve, embracing technological advancements, and capitalizing on the potential of data analytics to derive informed decision-making. Our chief guest, it has been our desire to establish a research center that enables us to effectively deliver on our mandate. Such a research center would, for example, help us expand our capacity building program, especially the Young Professionals program. Currently, we engage 30 young professionals, but we receive very many applications, which signals the interest in the program. We also want to have a footing in every county and regionally, and the office space we have at the moment is very squeezed. We are aware that the Office of the Prime Cabinet Secretary coordinates government activities. However, without a coordinated mechanism on development of policy documents, policy coherence may be a challenge. In this regard, the role of a clearinghouse for policy documents becomes necessary to ensure timely review, government-wide consistency, and coherence. Kibra can provide this support. Kibra can play this role very effectively. I want to thank the government for the continued financial support. Kibra is a pride of many in the region. As we put our aspired structures and systems together in implementing our strategic plan, we look forward to continued support from the government as we have received in the past. As I conclude, allow me to appreciate the Kibra team for putting together such a wonderful and successful event. I urge all the participants to engage with the Kibra staff present here today to learn more about the Institute's products and services. I hold firm confidence that with our combined determination, expertise, and unwavering commitment, Kibra will persist as a trailblazer in capacity development, policy research, and analysis, contributing significantly to Kenya's continued journey towards sustainable development and progress. Ladies and gentlemen, I say, Happy Kibra Day. Ladies and gentlemen, I also say, Happy 60th Anniversary, Kenya. Let us celebrate and recommit ourselves to a future that holds promise and progress for all. With that, I now return, and I'm also very honored to invite our Principal Secretary of State Department for Economic Planning, Mr. James Muhati, to give his address.
I want to take this opportunity this morning first to recognize the presence of the chief guest this morning, who is the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning, Professor Njuguna Ndung'u. CS, I was surprised that today actually you are able to make it. And this is just to go in the same direction to commend you for the support that you have given all the activities that have to do with the KIPRA and also the Ministry and the State Department of Economic Planning. The schedule of the CS has been back-to-back, I think, for the last 3 weeks. Even as he sits here, he's supposed to be in another function. But the fact that you make that sacrifice to come and be with us, we really don't take it for granted. We really appreciate. I also want to appreciate also this morning, acknowledge the presence of the CEO, the Executive Director for KIPRA, Dr. Rose Ngugi, the Chairman of the Board, the board members who are present here, and also our host, the DG for KSG, Professor Ludeki Chwea, the CEOs from other state agencies, and the representation from the various agencies and stakeholders from the private sector. Good morning. Good morning. Oh, sorry. Good afternoon. I think it's very cold. I still feel like it's morning. Yeah, good afternoon. Yeah, I'm pleased to be here this afternoon and also to comment the ED and the KIPRA fraternity for putting together this particular function. I would look at this as your open day, and also to take the opportunity to be able to reflect about the country in matters national development and probably what we need to do going forward. And also for the efforts on matters research, policy analysis, and capacity building for training in supporting the efforts of the government in national building. This is very commendable. I don't want to take much of your time this morning. I would want to invite the Cabinet Secretary for National Treasury, Professor Njuguna Ndung'u, who is our chief guest, to be able to make his remarks. So it's my humble pleasure now to welcome CS. Please, if you can come on the stage to be able to make your remarks. Let's give him applause. Thank you very much. Please be seated. Good afternoon. I also thought it was morning, by the way. And for me, it's not it's never surprising, because I think the time I start working and the time I realize the day is going, it takes a bit of time to realize that. And let me say that I was supposed to actually welcome His Excellency Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary, but unfortunately we have so many. It's so difficult to protect time. I think he's in a judiciary function where I was supposed to be, and so I'm telling him that please offer my apologies, and I also offer you as here. So essentially, that is the way, the nature of the work that we do. There are so many issues, there are so many things that we have to deal with, but also there's very little time to do that. We start early in the morning and we end up very late in the night, hoping that the next day things will be well organized. Let me recognize, of course, Professor Ben Ateng, the chairperson of the KIPRA board, and the KIPRA board itself, and my colleague and PS for economic planning, James Mohat. And let me say that the officials of national governments and county governments that are present here, distinguished researchers, I'm at home as a researcher,
Some of you have come across me and even my work at Kipra, but it's just to say that it is just the whole idea of channeling information and sharing that information that keeps us going. That's the world I come from. It's the world I believe it's the world that should work much better than every other world. I hope this thing can work, can stay. That doesn't seem to know how to stay, because I have to read my speech at the same time. So good afternoon, everyone. I'm very happy to be part of this great event where we celebrate Kipra Day and also Kenya at 60. And the choice of the theme Kenya at 60, accelerating the national development agenda through public policy, is quite material to me. And it's also very important that we reflect on the role of think tanks in Kenya's development discourse. And Kipra is one of the first national think tank, and I think the only think tank. So many think tanks have come in after that, but the national think tank is always important for us because it is the one that the government relies on in terms of policy analysis, policy advice, and showing some analytical component of what is required. So we are at that age where we require analytical capacity to support evidence-based policy making and execution of national development plans and even the content of policy. That's the world I believe in, and that's the world I've come from. And so I'm also part of the Kipra alumni. So I hold a very special position whenever Kipra is concerned. I shaped the Kipra from the early years, and I still continue supporting Kipra. Even in my earlier life, I was coordinating think tanks in Africa, national think tanks in Africa. Thank you very much. I even reformulated one of the objectives of African Economic Research Consortium is actually to coordinate national think tanks in Africa so that they can actually create a platform for policy influence. And Rose will tell you that I formulated the objectives of AERC so that they form one sentence. You raise the quality of research and products from AERC so that at least they can shape the capacity building, but also network with the national think tanks so that you can influence or create a platform for policy influence. The whole idea is to ask why the policy influence. If you can't see the correct picture, then you cannot make the right choices. And that is why that analytical content is very, very important. That work that you're trying to do is very, very critical. I remember when I was pushed to go to Kipra. By the way, I was forced to go to Kipra by the Vice Chancellor, and I've seen that he's in the program, so when he comes, I hope I'll see him. The Vice Chancellor then was the chairman of the new board of Kipra in 1999. I still recall that because he wanted to have me interviewed, they described the kind of people they would like to have in Kipra. They went on and on until when my turn came to speak, I told him that those people you have described are not yet born. And they burst out laughing, together with several other people. The late Dr. Getu, who was the PS Economic Planning, the late Mwangi Kimenyi, who was now the CS and a friend of mine because we had known each other in our research world, and other people in the panel. So they told me, we hope you are joking. I told them that we have designed even graduate programs in the AERC starting from 1991. We had ushered in graduate training program at African Economic Research Consortium. And because we had done that because of the analytical incapability across countries in Africa. And we were trying to train people who could manage to provide analytical work and even policy direction. Before that, it was
the IMF has said, but you didn't understand what the IMF has said, isn't it? The World Bank has said we need to have these reforms, but you didn't understand the implications. So we needed someone to mediate and say this policy direction is going to give us this kind of output. That is why from 1988, ARC was trying to raise capacity for African economies so that they can actually promote that analytical capability to midwife between the policy direction that you want to have and the implications so that you can assess and monitor results. It was very, very important. But my work, when I was asked by Professor Gishaga to go to Kipra in 1999, my work was actually to develop the macro model for Kenya. James Mohat now is responsible for that. I was telling him that it took me 2 years to develop a macro model for Kenya, but it could not have taken more time because of developing that analytical tool. The biggest problem is that you needed to show evidence. And I went to so many institutions. I still remind them why they refused with information, but they didn't know what the information was for. And we developed a macro model, and it's still in operation. I know we are just due to revise it. I gave a commitment that whenever you want to revise the model, the Kipra macro model, I'll be available to provide the core of the analytical content and the core theory, because I'm still active. By the way, I'm still active. I still write my models. What we did in that model, I think we developed, is it 266 equation, a model of 266 equation rows? And then what I did was to convert it into an Excel solver so that the Treasury, the National Economic Planning Unit, and now is an MDA, can actually test different scenarios without having to affect the core of the model. Is still active and can produce fantastic results. I remember IMF was the first one to go and test how much poverty, it can reduce poverty, and we can have scenarios in terms of investment, reduce poverty, or growth, poverty relationship. So we did that, and we even pulled some of the 66 equations that were some behavioral and trained a department in KRA to forecast revenue, because revenue is driven by growth. By the way, most people who are talking out there about high cost of living and taxes, they don't seem to understand that it is the vibrancy of growth that generates revenue. And we taught KRA department how to forecast tax revenue on the basis of growth. So you can imagine it works across so many aspects. So that's why the subsequent work that has been done in Kipra relies very much on the outcome of the macro model. But the most important thing is to understand where the macro model stands with Kenya's development discourse. We're talking about Kenya at 60, then we can see, did it change the tide of economic planning? So I'm aware that Kipra is part of the team that has supported the National Treasury in development of the report on the cost of hunger, socio-economic impact of child nutrition in Kenya, COHA, and it's also participated in so many of those organizations that have been led by the African Union Commission, through which countries estimate socio-economic impact of child undernutrition. Some of these aspects, some of these new tools, analytical tools or development tools, cannot be developed at the ministry level. You can imagine, Chairman, I'm saying it was so difficult to protect my time, and I forgot to talk about Mr. Chua. We have come a long way. We were in school together. I forgot to mention you, but whenever I come here, I find I'm still at home. But it's so difficult because you have been even the peers in the Ministry of Government, local government, isn't it? Home Affairs. You know how difficult it is to sit and do some work. I didn't realize. I was able to do some very technical work at the central bank, but not at the ministry, because we are buffeted by so many administrative works and all that. But that's why we needed a technical unit like Kipra.
But Chairman, I also don't want you to have branches in all the counties. That's not your work. We want you to be like, well, which am I a member of? I mean, I'm a distinguished fellow of Brookings. We want you to be like Brookings. It is okay to have young professionals program, but situate it within the same. Don't ask for branches, because then you become another ministry, isn't it? Let him do the work of going to, Muhati should do the work of going to the counties and having branches. But for you, remain, because once you spread yourself thinly, you lose out, isn't it? Anyway, that's for you, but I just wanted to make sure that you understand that. Today, Kenya is among the 25 countries that have undertaken cohort study, for example. And that allows us even to look at other things like demographic health survey. It allows us to do some analytical work and to give professional advice, and also to look at whether the policy is working or not working. I still recall, by the way, when I went to the central bank, I complained a lot. When we were developing the macro model, one of the blocks that refused to converge in our analytical work was the monetary policy block. Rose, you remember that? I wanted to come up with a monetary policy block and then also develop an equation on monetary policy reaction function, because it was good to test policy using a monetary policy reaction function. But it could not converge for weeks. I tried all my analytical tools, and I was getting frustrated, so I went to sit with some of my friends in the central bank. They did not provide the data. And they told me they use an IMF model. I told them IMF doesn't have models, it has just linear programming stuff. We are developing a behavioral structure of model here so that you can use the components or the coefficients of that behavioral model to actually predict policy. But they could not hear that. So when I got no help, I got frustrated, but one night I remembered I had published a paper in 1994 showing that actually outside money is the one that drives inflation in Kenya, not inside money. But then somebody gave it logic and said it's because central bank actually intervenes in the foreign exchange market, so it wants to conserve forex. Then I realized that, so it is not interest rates that drives monetary policy, it is the nominal exchange rate. So quickly I reformulated the monetary policy reaction function using the nominal exchange rate. It converged within the first iteration. I was very happy about it, and I made sure I pulled it out. Rose, you remember, I pulled it out to become a paper. So for the young scholars, please look at that paper and you'll see what it really means. You are struggling with theory the way it should be, but in practice somebody is doing something else, isn't it? I didn't have kind words to say about how policy should be derived, because actually monetary policy reaction functions, you should use the instrument, that is the interest rate, not a target variable or a relative price structure, that is the nominal exchange rate. It's just an example of where we get lost in that. So I can talk about so many things until cows come home, but I will spare you, because that is not what we would like to do today. We want to celebrate Kipra's contribution to the national development goals through capacity building, through policy research, and even analysis that provide platforms for policy engagement in an easy way, in an understandable way, but also making sure that you are doing that work and following it up to make sure that it is implemented as a policy, and that policy will have a positive outcome. In my whole life, I've tried to use my own research to try and understand why that policy did not work. Coincidentally, I've also gone to places where I can use that knowledge. That's why in the central bank I was using the knowledge of papers that I had published in inflation, exchange rate, and even how monetary policy works through the economy. In the Treasury now, I've done more work including climate change in the last few years or so. So it is becoming very important.
And that is why we want to encourage Kipra to have those diverse sources of knowledge and expertise so that we can draw down on that when we are formulating the policy. So it's also a gesture that Kipra becomes a very patriotic institution that would organize events like the one we have, and we can actually talk about Kenya in the last 60 years. And we can actually ask ourselves, how do we compute the memory line? This is an assignment I want to give to young economists, and not just economists, even political scientists, institutional economics, economists, and even sociologists. Why do I say that? Because I want us to say that we can trace the economic development discourse for Kenya, and you can have different dimensions: the core economic theory, the policy space, the institutional space. You can have everything. So we can have all the scholars in it, and we trace where we have come from. And we can learn from the policy mistakes, and we can have some information in terms of how we coach the future policy package, and how we assess the future policy paradigm in terms of how it works. We have so many people who have written about that, and in the 6 decades we can talk about a lot of things. We criticized the import substitution approach, or as it was as a paradigm or a policy agenda for the country since after independence. We criticized it because 2 dimensions is that it emphasized capital intensity in a capital scarce country. So it means that the price of capital was going to be very high, but more importantly, it produced goods that had forced demand. In a sense, we thought we would build a manufacturing sector with a strong base, but we didn't. Then we came to export-led growth, and because we wanted to replicate East Asian tigers. Then we realized that actually we did not actually move beyond the first stage of import substitution, so it was going to be very difficult for you to have an edge in terms of the competitiveness of exports. We were even failing to provide our exports, the exports of the products that we have managed to produce. So you can tell right now, when you look at the data in the last 50 years, you see a secular decline of manufacturing output, manufacturing GDP. And somehow you have to come back to the data and ask and extrapolate and ask yourself, why do we have that secular decline of the manufacturing GDP? And then if you look at the data again in the last 50 years, you'll see that we have a secular decline in the export sector, and export to GDP has been declining. For us, those are very, very important aspects to try and ask yourselves what we have been doing, but you will find several answers. And I can tell you, so one of the answers is that if you look at our capital accumulation, we were trying to mitigate or imitate or even to replicate East Asian miracles. You will find that their capital accumulation rate has been quite high, and capital accumulation has thresholds that actually ignite economic transformation. We never get to those thresholds, and even when we use external borrowing, that is domestic debt, using if you've seen my latest work on growing with debt in African economies, you will know that it was supposed to beef up the capital accumulation so that we can reach those thresholds, but we haven't. So in a sense, it's something we can talk about as a combined force of saying, where have we gone wrong and what do we need to do? So we can talk about those in many ways, but it will be good information to use just to let us know that you should not forget the future. I can focus attention on bottom-up economic transformation for now and actually say that it's not a model, it's an agenda. It's an agenda because it's a realization of where we have gone wrong, both at the institutional level and the policy level. We have to recognize that we have left so many people behind,
and there is no model to bring them back, but it's an agenda to work through certain interventions, policy, actions, and even administrative work through our institutions, and we can actually succeed. And the recognition comes from very strong empirical analysis that shows that strong growth can actually eradicate poverty, but has to be supported by a strong focus on targeted social protection ecosystem. When we summarize that study in African Economic Research Consortium that we started in 2018, everybody was skeptical about what that time we were calling redistribution. But we succeeded during the COVID time in Kenya, isn't it? Within no time, we had created targeted social protection programs, which, coupled with the close down, it actually reduced the preference of spread of COVID-19. So it means that targeted social protection programs can actually work, and they can be used to flatten inequality. But since then, we have seen what the drought effect has done. It has actually reversed most of those gains. It has produced massive inequality, pushed poverty eradication back to about 20 years, but more importantly, it has also created social conflict because of water resources. So in a sense, we really need to ask ourselves, what do we need to do? And especially with bottom-up better, me and Muhati, we always forget and call it better because we have been we are used to writing the sables. The better, so is better, bottom-up economic transformation agenda. It allows us to focus on 4 areas to support growth, and especially with the realization of where we have come from. Let me mention those 4 because I have had a lot of debate in the last 3 or 4 years in this area. And the first one is human capital development. And here we want to look at education, what has happened, health, what has happened, labor markets, what is happening in the labor markets, is it allocating the appropriate labor talents in the appropriate institutions, and even nutrition. Is there what you see in the labor force, what you see in your human capital indicators depends very much on the basis of nutrition achievements. There's a lot of work that has been done. If you want, and Kipra has participated in this because we did some work on human capital development starting 2018, isn't it? It was funded by Bill and Melinda Gates Foundation because I argued with Bill and Melinda Gates Foundation that African economies will suffer in the future and even growth potential because of human capital development. So when I was asked the other day, what do we need to do to revive economic recovery in Africa, I said it's the commonplace, human capital development. It's the same thing I'm saying. That is a starting point. Today, the World Bank is coming up with a new study with a new report, World Development Report next year, and it will be the question asking why middle-income countries stagnate. Do you know that? Are you familiar with the low growth trap in middle-income countries? Kenya is in the lower middle category, but all of them, when they are declared their middle-income countries, they stagnate. What happens? The first thing is actually human capital. In one of the studies that we covered in the AERC, we showed that actually our education system is going bad. We thought it was improving, but it is actually worsening. And even in that platform is becoming even worse. And you go to health indicators, they are even worse. When you go to labor markets, the labor market is not allocating the resources that we anticipate. If you look at nutrition that you stretch far back in 20 years' time, you see it's not working. The second aspect, which I would like perhaps to relate to the bottom-up economic transformation agenda, is how to support markets and market development.
This morning I was talking to markets and telling them, and especially it was in the financial markets, telling them where we have failed and things are not working very well. Today you find that in regions of Kenya where poverty has become more pervasive, it is because This is NTV. She is the go-to person for anyone in need of mortgage financing in Texas. We act like a bank. And has been instrumental in the purchase of over 46 homes in just 2 years. I'm passionate about what I do. Yes, this week, Faith Kiunga of NRL Mortgage LLC shares how she's helping people own homes in the United States. Mortgage is not complicated as people think. From Belgium, how Ahmed Ibrahim is finding opportunities for Kenyan athletes through this Antwerp-based sports club. We are looking for young talent. We are able to move them through other football clubs in Belgium. This, as Dallas-based favored daughters of the king remember their motherland. We come here, we dressed, we do good, but there is a cry in our country. The Motindum liquid electronic device reaches every corner, giving your loved ones a peaceful sleep. Together, we can fight to end malaria. Motindum, Kenya's #1 choice. Get ready to tantalize your taste buds and embark on a culinary journey with Pishi Bomba, the ultimate cooking show that brings the flavors of the world right into your living room. Tune in this Sunday at 6:30 p.m. with me, Claire Karatu, for a mouth-watering adventure. Pishi Bomba. Cook, eat, enjoy. Hii Krisi, GoTV Stream iko mkononi. Mechi yako na sports action yote na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. At Stanbic Kenya, we believe in your financial potential, and we are here to help you reach new heights. Enjoy an attractive interest rate of up to 14% per annum on your savings. Make the most of this exclusive offer today and let your money thrive. For more details, call us today or visit a branch near you. Stanbic Bank. The Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis, KIPRA, will hold the KIPRA Day and Kenya at 60 celebrations on 24th November 2023. The theme of the event is Kenya at 60, Accelerating the National Development Agenda Through Public Policy. The event will provide a platform to reflect on Kenya's achievements since independence, on the important role evidence-based policy continues to play in shaping the future of our great nation. KIPRA will also showcase its products and services at the event. The chief guest for the event is Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs, His Excellency Honorable Musalia W. Mudavadi. For details, visit our website or call us. KIPRA, thinking policy together. This is NTV.
mpenzi mtazamaji, karibu kwenye taarifa zetu za NTV adhuhuri. Na mtazamaji, tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu 7 wanaofiwa kuangamia katika mkasa wa mafuriko uliotokea mto Muone katika wadi ya Mbitini, eneo bunge la Makueni, kaunti ya Makueni jana jioni. Na kulingana na mashahidi, watu walikuwa katika kundi moja walijaribu kuvuka mto ukiwa umefurika hadi pomoni. Na sasa tunaungana na mwanahabari wetu wa Makueni Kevin Silu akiwa katika eneo la tukio huko Mbitini kwa maelezo zaidi. Kevin, kufikia sasa labda miili yote imeweza kuokolewa? Asante sana Frida. Kufikia sasa kama vile umesema ni kwamba miili mitatu imeweza kuokolewa kutoka katika mto huu, na ni ambapo miili hiyo mitatu ni ya wanawake. Hivyo basi tukiongea ni kwamba wingu la simanzi limetanda katika kijiji hiki cha Kavudhu kutoka jana usiku, na kufikia sasa bado wakazi hapa wanalilia miili ya wapendwa wao waweze kuokolewa kutoka katika mto huu wa Kavudhu, ambao hapa ni mto wa Muone lakini eneo la Kavudhu. Na kufikia sasa ni kueleze kwamba wasaba hao walikuwa 6 walikuwa ni wanawake na mmoja alikuwa ni mwanaume. Hivyo basi hapa ni naye chifu wa eneo hili, tutaungana na yeye hivi aweze kutueleza labda ni nini hii hasa kiliweza kutokea ndiposa watu 7 waweze kupoteza maisha yao katika mto huu. Labda ukikaribia na kuanza kwa majina, nini aswa kilitendeka katika mto huu na ilikuwa mwendo wa saa ngapi? Kwa majina naitwa Irene Dilukano. Mimi ndio area chief wa Mtiambua location. Nilipata simu mwendo wa saa 4:30, nikapata ya kwamba kuna watu wako kwa mto wamelemewa na maji. Nikampikia pasta mwenye alikuwa na wao, akaniambia maji imewalemea na wamepebwa na maji. Kwa hivyo watu 7 ndio walienda na maji, wanawake 6 na mwanaume mmoja. Kwa wakati huu tumepata watu 4 ndio wamerescuewa kutoka kwa mto, lakini sasa ni maiti. Na wenye sasa wako wamepotea ni 3 na tujui mahali wako, lakini serikali imeweka mikakati kutoka hapa mpaka chini. Makueni yote mzima iko hapa ikingangana kutafuta hiyo mili. Naomba tafadhali watu wa area ya Mtiambua Kavudhu, watu wasio wanavuka hii mto. Tumewahi kuambia siku mingi, lakini hii mto imebeba uhai wa watu wengi sana. Kwa hivyo watu wa Kavudhu wa Mtiambua, hakuna maana ya kuvuka mto ukikuta maji. Tayari tu ujue uhai wako unaenda, usimame uongojee maji mpaka iishe na uvuke mto. Labda watu hao walikuwa wametoka wapi wakielekea wapi? Hao watu walikuwa wanatoka kwa Chadhi na wakaona maji sio mingi wafuke waende Mtiambua. Lakini sasa maji ikakuwa mingi, kasidi kuwa mingi, wakalemewa wakapebwa na maji. Naam, asante sana Frida. Kama umesikia chifu wa eneo hili akitueleza kwamba na wameeleza kwamba ukitazama pale katikati kuna mahali unaweza tazama uone kwamba maji ni kama imezuiliwa. Inasemekana wasaba hao waliweza kungangana katika eneo hilo kwa mwendo wa masaa kadhaa ili angalau wakiweza kufuka mto huu, lakini hatimaye ikashindikana. Basi ukitazama kwamba magari kwa sasa ndio yanaanza kuweza kufuka mto huu, kwani kutoka asubuhi imefungiwa katika upande ule mwingine yasiweze kufuka kwa sababu ya wingi wa maji katika mto huu. Hebu tutazame, lakini tukiendelea kutazama ni kwamba tuliongea na mwenye alikuwa na watu hao, ama yule jamaa mmoja ambaye alikuwa anatangamana na watu hao ambao alitueleza vyema kiza vile kilivyokuwa. Hivyo basi tumsikize kwanza. Kwa majina James Wambua. Last night mwendo wa saa 4 nilikuwa nimetoka sokoni, alafu nilipata watu wamefungiwa katikati ya mto. Juu katika ile harakati ya kuvuka walikuwa mama 8, 9 na mzee mmoja. Katika ile harakati wawili wakapelekwa na maji, so wakaanza kuhofia kuvuka maji. Wakasimama katikati mahali kulikuwa na takataka. So after kusimama hapo mimi nikavuka kufika hapo katikati, nikaanza kushuku maji naongezeka. Nikavuka tukiwa mingi. Ilikuwa inanipita hadi huku. Then mimi nikaamua kuvuka ikiwa hivyo. After nimefika hii side ndo tulikaa like 10 minutes, ile maji kakuja, watu wakipiga nduru wakikimbia. Mama watu wakabeba. Ilikuwa ni mama 7 na mwanaume mmoja wakapelekwa. Walikuwa wanatoka mkutano, wanasema ni UDA Kasarani. Alafu after kutolewa na gari Kavudhu wakaamua kuvuka. Mama Mtiambua na
Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa kutoka katika eneo hili la Kafudhu. Taarifa zaidi ni kwa mwendo wa saa 1 na saa 3. Tutakita kambi hapa kukuletea yatakayojiri. Kwa sasa Frida, sina la ziada ila kurudisha uskani kwako. Asante sana Kevin Silu, na poleni sana kwa maafa hayo. Jamani watazamaji wenzangu na Wakenya kwa jumla, tujaribu kujitahadhari wakati huu wa mafuriko. Mswada unaopendekezwa wa kudhibiti pombe na vileo mwaka 2023 umezua taharuki katika eneo la Mlima Kenya, huku washikadau wakisema iwapo sheria hiyo itatekelezwa basi huenda ikaangusha biashara nyingi za sekta hiyo na kusababisha maelfu ya watu kukosa kazi. Ajenda ya mswada huo inaongozwa na Naibu Rais Rigathi Gachagua, akisema kuwa ndio njia pekee ya kuokoa jamii dhidi ya kuangamizwa na ulevi, na mabunge ya kaunti ya Nyeri na Meru tayari yameshaanza kufanya mashauriano ya umma kuhusu mswada huo ambao uliidhinishwa katika hatua ya kwanza ya kusomwa. Mswada huo unalenga kuadhibu wakazi wanaopatikana wamelemewa katika maeneo ya umma, mbali na kupiga marufuku usafirishaji wa pombe kwa kutumia bodaboda. Wadau wa kaunti ya Meru wameapa kuelekea kotini kusitisha utekelezaji wa mswada huo iwapo utapitishwa katika mabunge ya kaunti. Tunaona biashara ya bar and restaurants ni biashara kama ingine. Mbona supermarket pia siambiangwi sifungue 5 na sifunge 11? Sasa ile tunafanyanga hii business ya bar ni biashara kama ile ingine. Tunaomba president wetu angalie, si Mount Kenya tu peke yake, ni kila mahali. Wajue hii biashara ndio watoto wetu wanakulia, ndio baba wetu wanakulia, ndio mama boga anakulia, ndio wafanyikazi wengi sana. Sasa kama hii itapita, sisi tusichukua hatua nyingine, tutaenda kotini tuifunge, mpaka tutaenda koti hata kama ni Apex Court tufunge, kwa sababu hapo ndio tunatoa pesa yetu. Watoto wetu wanasoma na hii, na hapa na kila mtu anategemea hii. Kwa sababu hii ikifanywa, hii sheria ambayo imesemwa, kuna wabiashara wengi sana watafunga kazi kwa sababu wameongeza bei, na kuna wabiashara wengi sana wataumia kutoka Asora. Ule anaitwa mama mboga, kuna mama mboga analeta mboga kwa restauranti zetu, kuna watu wa nyama wanaleta nyama. Au wote tukifunga hizi biashara, watu wa bonda wenyewe wameumizwa hapa, kwa sababu ndio tunatumia kuendea hizi bidhaa kutoka kwa distributor, kwa sababu kwingine magari za distributor asifiki. Na mke wa gavana wa Tharaka Nithi Margaret Muthomi ametoa wito kwa serikali kuu na za kaunti kushirikiana ili kupunguza vifo vya kina mama na watoto, hasa wakati wa kujifungua, haswa mashambani. Akizungumza katika hafla ya kueneza usalama wa afya ya kina mama katika kaunti hiyo, Margaret alisema kaunti ya Tharaka Nithi iko tayari kuimarisha mradi wa afya kwa kina mama kupitia mradi wa M-Mama kutoka serikali kuu. Mradi huu utaeneza mbinu mwafaka za kuimarisha huduma za afya kama vile huduma za dharura, haswa wakati wa kujifungua, kama njia moja ya kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Kaunti ya Tharaka Nithi itawatumia wahudumu wa afya wa kijamii kuhamasisha kina mama. Nataka kusaidia wamama wote wale wajawazito wakipatwa na kitu ile wanaona si ya kawaida. For example, vaginal bleeding ama uchungu isiyo ya pengine ya uzazi ama isiyo ya kawaida, wanaweza piga simu na wapate usaidizi. And we expect to have several other meetings with them so that we can figure out when can we launch this project, because I can assure you that most of the emergencies, if you can respond as a health service provider, if you can respond in time, you can save the mother and save the baby. Na mtazamaji, wanaume katika mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wamehimizwa kumbatia upangaji uzazi ili kuhakikisha afya ya mama na mtoto, na wataalamu wa afya wanasema kupanga uzazi husaidia katika kupunguza mzigo wa kiuchumi kwa watu binafsi na familia.
Katika eneo la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wanaume kutoka jamii ya Sabaot walikusanyika kwa mkutano wa dharura. Lengo la mkutano huu ulikuwa ni kutafuta njia za upangaji uzazi ili kuhakikisha afya ya mama na mtoto. Ni ngumu kupata wanaume wa kujitokeza na kukumbatia mpango huu, lakini ushiriki wa wanaume ni muhimu, kwani wao ndio walinda lango katika ndoa. Wanaume wanahimizwa kuhudhuria kliniki za kupanga uzazi pamoja na wake zao, na pia kuwasaidia wanaume kuelewa mbinu na kushughulikia matatizo yao. Mambo ya family planning kwa sisi ni vigumu kwa sababu tulikuwa tunaona ina side effects mingi. Takwimu kutoka idara ya afya zinaonyesha kwamba idadi ya mimba za utotoni imekuwa ikiongezeka kwa kiasi kikubwa. So kulikuwa na wamama wazee walikuwa wanachukua hiyo damu ya msichana, anaenda kuiweka mahali, anaiweka dawa zake, anaifunga mpaka msichana alipokuwa amekuwa mkubwa, ametosha kuoleka ama ameoleka, na anaenda kufungulia, alafu ndiye ataweza kuzaa. Lakini wakati huo wote angeweza kuzaa hata kama angepatana na mwanamume fanya ngono, angeweza kupata mimba. Watoto wanaendelea kugrow size na mambo mingi ya internet nini. Tunaona ya kwamba sasa hatuna otherwise, kwa sababu tunaweza kuchungia huku na kumbe wanaendea upande hii. 15 to 19 year olds who, because of the different contextual dynamics where they exist, are actually having sex. So then the question should be, how do we provide age-appropriate, comprehensive sexual education that works for them? Because the moment you provide the right information to a young person, then they are able to make the right choice. Hata hivyo, sasa wanaume wa Sabaot wameamua kushirikiana na wake zao katika utoaji wa elimu kwa wasichana wao. Tunaona ya kwamba sasa hii mambo ya family planning inakuja kutusaidia tusipate watoto ambao hawana mwelekeo na hawana mababa zao, hawana nini. So ni heri tukitembea katika vijijini tuongee na wazee wenzetu. Fauka ya hayo, juhudi zaidi zinapaswa kufanywa ili kuboresha viwango vya elimu hasa kwa wanaume na kuelekeza upya huduma za uzazi wa mpango ili ziwafikie wanaume zaidi. Na mtazamaji, kufuatia mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha eneo la Tharaka Nithi, hali imekuwa tata kwa baadhi ya wakazi. Zaidi ya familia 20 zimelazimika kuhama makwao kufuatia mvua kubwa. Makumi ya familia zimelazimika kuyahama makazi yao katika kijiji cha Nkondi, kaunti ya Tharaka Nithi, kufuatia mafuriko, huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika maeneo mengi ya nchi. Nyumba nyingi zimesombwa na mafuriko, hali inayolazimu familia za eneo hilo kuhamia maeneo ya juu kwa kuhofia hali kuwa mbaya zaidi. Maji imeingia kwa nyumba, ikaharibu vitu vyote. Imeingia usiku, hata usiku hatukulala. Nikaamuka nikakuta ni maji kwa nyumba, hata vitanda vyote viko kwa maji. Nikapiga nduru, kujani munisaidie, nimepotea na maji. Alafu jirani wakakuja wakanisaidia. Hapa Irimba hii ndio mara ya pili maji kufurika kwa manyumba, na si kitu ya mchezo. Hii maji inaendelea kuzindi kila siku. Sasa inatukura, chakula hakuna, nyumba vyo zote ni maji, hata watoto watanguka kwa vyo. Kuna maji imefurika kutoka kwa mfereji na mito mingine. Hii area ya Irimba, Karou ni kama imeshikana na iko chini kidogo. Maji imefurika. Baadhi ya familia zilihamishwa hadi katika shule ya mtaa kupata makazi ya kujistiri, huku wengine wakitafuta hifadhi kwa jamaa zao. Wanawake walio na watoto wadogo wana wakati mgumu zaidi kukaa katika mazingira hayo. Mafuriko hayo pia yaliharibu mashamba. Kuna hofu ya kuzuka kwa magonjwa kutokana na hali duni ya usafi. Familia hizo zinatoa wito kwa wahisani kuwasaidia kwa vyakula na blanketi ili kuwastiri kwa muda. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi. Nitarudi na mengi ndani ya taarifa zetu za NTV Adhuhuri. Hi there, my name is George Washuri, CEO Optiven Group, and I'm very excited to introduce Ushidi Gardens Nakuru. This property is developed by Optiven, and we are doing compacted maram roads. We plant the trees, fence the property. What's unique about this property? It's only 1.2 kilometers off the highway and 18 minutes from Nakuru City, the pink city. So please call this number 0790 300 300. Optiven, we have you covered. Optiven, you know I shine.
Masaa ya akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car. Save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. I feel like there should have been a soundtrack, you know? What's the one makeup trend that you really don't like right now? Honestly, I don't like cut creases, and I don't know why everyone is trying to do a cut crease right. on their eyes. Really? And double liner, I don't know, over here, a white liner. Do you enjoy doing makeup? Of course I do. This is the 10th year actually I've been doing it. Wow. Yeah. This is Massive Fine Foundation, and this is full coverage. It lasts longer than a celebrity marriage. Back to my home, I dare not go, but if I do, my mother would say, did you ever? Down by the bay. Did you ever see a frog riding a bike down by the bay? Down by the bay. Wow. Never. The Daily Nation also carried a story about the death of the first Kenyan man to marry a white woman. And this happened during a time when interracial marriages were illegal in Kenya. And John Kimuyu, being a blind man, I think the authorities had no way to prove that he was seeing a white woman. You exposed the Nyayo torture chambers. And that's, it's a very sad story. People laugh about your story, appliers, but give us a typical day at the Nyayo torture chambers. The idea was borrowed from Ceausescu. Umesema Koigi wa Mwere ni dangamanya. Hata umufinye na pliers, he will not tell you anything. Bring 10 Jerry's. He will not say anything. Koigi wa Mwere will tell you what he wants to tell you. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Praise Atmosphere 2023 on the 9th of December at Sitam Karen, Nairobi from 2 p.m. onward, featuring Evelyn Wanjiru, Prosper Ochimana from Nigeria, Rehema Simfukwe from Tanzania, Edith Wairimo, Celestine Donkor from Ghana, Wilberforce Musyoka, Solomon Mukubwa, Kestin Bogo, and Sharon Ishavuka from Kenya. Regular tickets are available for just 1,000 shillings, 2,000 shillings at the gate. Visit www.praiseatmosphere.com/events or use paybill number 800-8575, account Praise. As are we crossing over? Crossing over. As are we crossing If it's Friday, you know it's all about the trend, and this week we'll be coming to you live from KICC. It's all about the Coca-Cola Caravan experience, which is back. And you know, it doesn't feel like Christmas if you don't see those Coca-Cola Caravans. And at 10 p.m., we have a jam-packed show lined up for you. Kelechi will be coming through. The beautiful and talented Sandra Stoli. MC Huncho is back with his squad. Make sure you don't miss the show. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Matokeo ya mtihani wa mwisho wa darasa la 8 yalitangazwa jana na shule mbalimbali zinaendelea na shamra za kusherehekea ufanisi wao. Na tunaangazia baadhi waliofaulu kutoka maeneo tofauti ya nchi na kusikia ndoto na matarajio yao. Katika shule ya Tendake Junior Academy iliyo Eastlands Nairobi, kulikuwa na furaha na shangwe baada ya mwanafunzi wao Chanel Akinyi kupata alama 420. Alifuatwa na mwanafunzi Cliff Odongo ambaye alipata 411.
because lawyers are a voice to the voiceless, and I'd like to help others. Katika shule jirani ya Josna Primary and Junior Ruai Kasarani walikuwa na raha tele baada ya kufahamishwa kwamba walikuwa miongoni mwa shule 10 bora kaunti ya Nairobi wakiwa na alama wastani ya 373. Jeremy Wagura alikuwa nambari 1 akiwa na alama 412 na kufuatwa na Gloria Ndinda mwenye 411. Shule ya msingi ya Good Hope Academy Mwiki imeongoza tena katika kaunti ndogo ya Kasarani. Mwanafunzi wa kwanza alikuwa ni Vanessa Maina ambaye aliweza kuzoa alama 418. Alifuata kwa karibu na msichana mwingine Cynthia Wanjira ambaye alipata alama 417. Jumla ya wanafunzi 27 walipata 400 kwenda juu katika shule hiyo. I'm very thankful for everyone who has helped me, because with them I am now confident in saying that I will be able to go to my dream school, which is the Kenya High School. Katika eneo la Siaya, shule za umma zilishindana kwa usawa na shule za kibinafsi. Moja ya shule za umma zilizopata alama njema ni shule ya msingi ya Siaya ya Kati, ambapo mwanafunzi Fabian Otieno alizoa alama 413. Mwenzake kutoka Bondo wa shule ya kibinafsi ya St. Gloria Nyamonye, Alexander Ouka, alizoa alama 417. My dream school is Starable Center, and I am praying and hoping that my hopes may come true. Kutoka kaunti ya Teso Kaskazini ilikuwa ni sherehe kwa Kyle Emuria kutoka shule ya kibinafsi ya Isegere Toto ambaye alizoa alama 405. Shule ya Isegere Toto ilikuwa na alama ya wastani ya 341.76. It hasn't been easy. We have been working hard since the beginning of the year, preparing to celebrate this day, and we've been working hard together with the teachers, parents. I want to thank them. Katika shule ya msingi ya Tenri iliyo kaunti ya Embu, Christine Wanjiku aliongoza baada ya kuzoa alama 405. Abraham Wekesa aliibuka wa kwanza miongoni mwa watahiniwa 43 kutoka shule ya Bonanza. Wekesa alipata alama 402. Shule ambayo nilikuwa nimechagua ya kwanza, first priority ilikuwa Maseno, na pia nikachagua Kamsinga. Napokuwa mkubwa ningependa kuwa mhandisi, automatic engineer. Na kutoka kaunti ya Murang'a, Ryan Muturi wa shule ya msingi ya Vidhuramji aliibuka wa kwanza kwa kaunti akizoa alama 419, akifuatwa na Karen Mutugi ambaye alizoa alama 417. Wanafunzi zaidi ya 10 walipata alama zaidi ya 400 katika shule ya msingi ya Technology. Peter Gaturi aliibuka wa kwanza baada ya kuzoa alama 414. I thank God for that, since sikuwa na expect, lakini it's God doing and I cannot do anything about it. Kwa high school ningependa kwenda Mang'u, alafu nikimaliza niende university nifanye mechanical engineering. Hatimaye katika shule ya Chemitan Academy, Litein, kaunti ya Kericho, Rehina Chepngetich alipata alama 424 na kuibuka bora zaidi katika kaunti. Mwalimu mkuu wa Chemitan Academy Robert Bet alisema ufanisi wao unatokana na ushirikiano wao na wazazi. Dan Kauna, NTV. Haya mtazamaji, tunawatakia kila laheri. Wakazi katika kijiji cha Loruko, kaunti ya Samburu, wanaitaka serikali ya kaunti kuwasaidia kurejesha amani baada ya kijiji chao kuvamiwa na kutumiwa kama mkondo wa mapito ya majahili wanaowashambulia. Na kufikia sasa familia hizo zimelazimika kutafuta maeneo mbadala kupata makazi ya muda wanapokaa kama wakimbizi. Wake kwa wanaume walijumuika wakitaka kujua ni mbinu gani mwafaka itasaidia kurejesha usalama katika eneo hili, kwani wengi sasa wameachwa bila makwao. Wakazi wengi kutoka kijiji cha Loruko, kaunti ya Isiolo, bado wamejawa na hofu kurejea nyumbani baada ya shambulizi lililotokea kati ya jamii ya Samburu na Turkana. Na kijiji hiki sasa kimebaki vivi hivi, huku wengi wakiwa bado wamejawa na kumbukumbu za vita hivyo. Sasa kama hujaenda na nguo ya mwili, na hujaenda na kikombe, hujaenda na TP, hujaenda na radio, ni nini umeenda naye? Hakuna. Nilirudi tu. Wana hiki chaka, nilikata hiki chaka na watoto 5. Acha manyumba tu hivyo tu, fenye tu ulitoka tu hivyo, na ile watoto unashika mkono mwingine kwa mgogo, ni hivyo tu, hakuna kurudi nyuma.
Kesho asubuhi tukapewa magari kwa Samburu, tukatoka tukaenda hadi. Kwa sasa inaripotiwa kuwa majangili hao bado wanatumia njia hiyo na wakazi hao wanahofia kurejea na kushambuliwa tena. Wanasema watarejea tu iwapo serikali itahakikisha usalama. Hapa mahali kumetumiwa kama korido ya wizi. Wizi ya mifugo yote inapitia hapa ikienda ile kwa majirani zetu kule. Na wenyeji wa hapa wamesema hao wametumia mbinu zao. Hata hivi majuzi walishika wezi. Jana walishinda hadi karibu saa 6 saa 7 usiku wakingoja wezi kwa sababu ya ile intelligence walikuwa wamepata kuwa kuna wezi wanakuja kuiba huku mifugo. Sisi tuna support hii effort ya jamii kwa sababu hii jamii iko tayari kufanya na sisi kazi. Jamii ya Waturkana wamehama kwenda pande ya Ngaremara na Samburu, wengine wameweza kutorokea pia ng'ambo ile county jirani ya Samburu. So leo tumeweza kutumwa na gavana tuweze kuingia kule, tuweze kurudisha amani, watu waweze kurejeana, watu waweze kuishi pamoja. Na kwa ukweli tumeweza kuongea mambo mengi, tumeweza kumaliza mkutano na tumeweza kuona jamii ya Loruko wa Samburu kwa Waturkana wao wenyewe hawana shida. Wakazi hao sasa wanaomba serikali ya kaunti na serikali kuu kushirikiana ili kurejesha amani na kuimarisha maendeleo katika kaunti hiyo. Helen Aura, NTV. Na wakazi wa kaunti ya Kiambu pamoja na viongozi wa kisiasa katika nyadhifa mbalimbali sasa wanaitaka tume ya kupigana na ufisadi nchini EACC na ile upelelezi DCI kuanzisha uchunguzi wa jinsi fedha za umma zinazotumika. Na kulingana na baadhi ya wakazi, Gavana Paul Kimani Wamatangi anametenga fedha kwa miradi isiyokuwa na manufaa ya moja kwa moja kwa wenyeji wa Kiambu. Aidha, viongozi wa kisiasa wamempa Gavana Wamatangi wiki 2 kushauriana na wakili, wadi, na wabunge ili kuafikiana miradi ya kupewa kipaumbele kabla ya madiwani kuwasilisha hoja ya kutokuwa na imani naye. Na ndio sasa imefika pahali tunauliza EACC ikuje Kiambu haraka hivyo inawezekana. Wakuje haraka speed, ndio wachukue hiyo mahesabu na waanze kufanya, ndio watu wa Kiambu wasikapoteze pesa nyingine. Samaki sasa tutarelea kwa ndoo ama tutazilelea wapi? Hatuna fish pond. We have issued our ultimatum to the governor that if he doesn't shape up within the next 21 days, we are going to proceed and file a notice of impeachment, a motion of impeachment to the County Assembly of Kiambu. Sasa wewe ujiulize, kati ya kuleta dawa kwa hospitali na kuleta chicks, which is more important? Time is now for him to change that. I would not in any case approve of his removal for now, but he must change to work for the people. Na vijana humu nchini wamehimizwa kutilia manani kozi za mafunzo ya kiufundi ili kujitegemea badala ya kutegemea kazi za ofisi ambazo zinaendelea kuadimika kila uchao. Vijana wengi nchini wanasemekana kuzipa kisogo kozi za uamali hata baada ya kukosa nafasi za kujiunga na vyuo vikuu, wakidunisha ajira za mafunzo anuai. Mkurugenzi wa elimu katika kitengo cha masomo ya walimu, Daktari Salome Maina, amewarai vijana kujiunga na vyuo vya kiufundi na vyuo vikuu vya serikali vinatoa mafunzo vya kozi ya kujitegemea. Akihutubia mahafali 800 kutoka chuo cha International Teaching and Training Institution mjini Kitengela, kaunti ya Kajiado, Maina alisema astashahada na diploma za kozi za kiufundi zinatoa ajira kwa vijana wengi mno, hasa katika sekta ya jua kali na uhandisi nchini. Mkurugenzi wa chuo hicho Lucas Mkula alisema kwamba wanalenga zaidi ya vijana wa Kimasai ambao kwa miaka mingi wametekelezwa katika utoaji mafunzo ya kazi za jua kali. Mtuko nje, wanamweka hapo kwa ofisi, anatumia kompyuta. Yeye hajasomea, wewe umesomea. Ukienda kuomba huko kazi wanakuambia hakuna. Na iko tu, lakini sasa hawezi kukupea. Ndio maana wa vijana wengi wataki. Naona ni muhimu sana watoto kusomea mambo ya technical. Wajifanyie kazi yao ya mikono yao. Tulianza kama chuo cha walimu na tunaona vile Kenya inaendelea,
tunaona hizi courses za kufundi zinasaidia sana. Kwanza kwa kazi ziko, na pia uzuri ya courses ni skill based. Pia mtoto ama mwanafunzi anaweza pia mwenyeji jiajiri na kujiendeleza pia kimaisha na hizo courses. What we are encouraging is that we have a clear public-private partnership and ensure that whatever that is coming from the private institution is quality education and meets the standards that is expected by the government. Kunani kwenye dawati la spoti, kikosi cha wachezaji chini ya umri wa miaka 18 cha Sudan kimewasili Kisumu tayari kwa mashindano ya Sekafa yatakaong'oa nanga hapo kesho. Sudan itachuana na wenyeji Kenya katika mechi yao ya kwanza kabla ya kuaruzana na Somalia katika mechi ya pili. Sudan vile imejumuishwa na Rwanda na Djibouti kwenye kundi A, na katika kundi hilo lingine Tanzania itachuana na Zanzibar, Sudan Kusini na Uganda. Mechi za kundi A zitachezwa ugani Kisumu, huku za kundi B zikiandaliwa katika uwanja wa Buhungu, kaunti ya Kakamega. Na nyota wa kikosi cha Ufaransa Warren hataichezea timu ya Paris Saint-Germain leo jioni katika mechi ya ligi kuu ya Ufaransa. Mchezaji huyu ambaye alichezea kikosi cha taifa katika kipindi cha kwanza katika ushindi wao mkubwa wa mabao 14 kwa nunge alitoka awali kwa sababu ya jeraha. Inasemekana kuwa mchezaji huyo alipata jeraha kwenye kiwiko cha mguu licha ya kufunga bao moja katika ushindi wao mkubwa. PSG itamenyana na Monaco katika uga wa Parc des Princes mwendo wa saa 5. PSG kwa sasa wako katika nafasi ya kwanza kwenye jedwali la alama 27, huku wapinzani wao Monaco wako katika nafasi ya 3. Na mtazamaji wangu, ni hayo tu kwa sasa. Mengi zaidi mwendo wa saa 1 ndani ya NTV Weekendi. Siku zote ni Tafida Mwaka nitaitika na watakia mchana mwema. This is NTV.